Study with people পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম কেমিষ্ট্ৰি অৰ্থাৎ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে জীৱ বিজ্ঞানৰ বহু কেটা খণ্ড আগবঢ়ালো তাতে জীৱ বিজ্ঞানৰ আহিবলগীয়া যথেষ্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা হৈছে আপোনালোকে যদি ভিডিও গিটা চোৱা নাই আমি ইয়াৰ তলত লিংক দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিওসমূহ চাব পাৰিব আৰু আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কেমিষ্ট্ৰি ওয়ান লাইনাৰ এটা ওয়ান লাইনাৰ হ'ব এনেকৈ মনত ৰখাটোৱে যথেষ্ট বেছি ডিটেইলছত যাব নালাগে আপোনালোকে ওয়ান লাইনাৰ খিনি মনত ৰাখিব তাৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব আৰু আপোনালোকে শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিব গতিকে হক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ন কেমিষ্ট্ৰি বুলি কাক জনা যায় লেভিচিয়াৰ cathode ray consist beam of electron anode ray consists beam of protons nucleus of a atom consists of protons and neutrons proton was discovered by Rutherford proton কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল Rutherford আৱিষ্কাৰ কৰিছিল মন ৰাখিব a swimmer find it's easier to swim in seawater than plain water because of seawater has higher density এজন সাঁতুৰবিদে সাগৰীয় পানীত সাঁতুৰিবলৈ বেছি সহজ অনুভৱ কৰে কাটকে বাকি যিখিনি প্লেন ওয়াটাৰ নদী বা পুখুৰীৰ পানীতকে কিয় কাৰণ সাগৰীয় পানীত ডেন্সিটি বেছি হয় আৰু তাৰ ডেন্সিটি বেছি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ নিজকে পাতল অনুভৱ কৰে আৰু সাঁতুৰিবলৈ সহজ অনুভৱ কৰে এটো মনত ৰাখিব an electric iron has heating element made of nichrome nickel আৰু chromium মিলি nichrome হৈছে এটো ইলেক্ট্ৰিক আয়ন হিটিং এলিমেন্ট হয় কি হপা বনে নিকেল আৰু ক্ৰোমিয়াম লগ হৈ নিক্ৰম পা heaviest naturally occurring element of periodic table কি হয় uranium pungent smell of garlic is due to sulfur compound নহৰুত যে এটা সুকা বহুত তীক্ষ্ণ গন্ধ এটা পোৱা যায় হেতু কিহৰ কাৰণে হয় হেতু সালফাৰৰ কাৰণে হয় white phosphorus is stored under water because it is dangerously reactive in nature mercury is known as quicksilver red phosphorus present at the tip of the matchstick জুইখলৰ কাঠিৰ যেটো ওপৰ অংশটো কি থাকে red phosphorus থাকে magnesium burns with dazzling white flame magnesium burn with dazzling white flame sodium benzoate is used as food preservative হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰা বুলি ক'ব লাগিব sodium benzoate potassium is used for the manufacturing of fertilizer fluorine is the most electronegative element in the periodic table francium is the most electropositive element in the periodic table electronegative element কোনটো বুলি ক'লে periodic table ক'লেব fluorine আৰু francium to most electropositive element হয় মনত ৰাখিব খেলিমেল নকৰিব electronegative fluorine electropositive হল francium Bhopal gas tragedy of 1984 is related to methyl isocyanate a powerful eye irritated present in smoke is peroxyacetyl nitrate plastic is a type of polymer platinum is used as white gold হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় platinum petroleum is a mixture of hydrocarbon acetyl salicylic acid commonly used as a painkiller iron is commonly used for making a electromagnet halide commonly known as rock soil যেটো নিমখৰ গুটা হয় এটো rock halide বুলি কোৱা হয় halide is a source of common salt halide to কি হয় common saltৰ source হয় xenon is known as a stranger gas rayon is known as artificial silk
Reinforced glass is used in bulletproof skin. Bulletproof screenot ki glass ব্যবহার করা হয়? Reinforced. Nail polish remover contain acetone. Zeolize is suitable for water purification. Silicone used in the manufacture of high voltage insulator. Chemical name of green vitriol is iron sulfate or ferrous sulfate. Sodium silicate is chemical name of quartz. Camphor can easily be purified by the process of sublimation. The National Chemical Laboratory is located in Pune. Quicksilver is another name of mercury. Natural rubber is heated with sulfur in vulcanization process. Titanium dioxide is the chemical name for marble. Deep blue color is imported to glass by the presence of cobalt oxide. Anthracite is one of the variety of coal contain the highest percentage of carbon. Henry Becquerel discovered the radioactivity. Cooking oil can be converted into vegetable ghee by the process of hydrogenation. Silver iodide is used to produce artificial rain. তাৰপিছত আহিলে lightest element in the universe, it is hydrogen. সবতকে পাতল এলিমেন্ট হল হাইড্রোজেন, সবতকে গধুৰটো কি? ইউৰেনিয়াম. আমি পাইছো, মনত ৰাখিব. Germanium and silicon is most commonly used in semiconductors. Semiconductor বনাবলৈ কি এলিমেন্ট ব্যৱহাৰ হয়? Germanium and silicon. Recently এটা নিউজ আহিছে যে গুৱাহাটীৰ জাগিৰোডৰ ওচৰত সিলিকন সেমিকন্ডাক্টৰ ইন্ডাস্ট্ৰি বহিব, তাত ইউজ হোৱা এলিমেন্টটো কি বুলি ক'লে আমি সুধিব, প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইটো কি হ'ব পাৰে? সিলিকন. তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ আমি মনত ৰাখি যাব লাগিব. Silver nitrate is commonly used in voting ink. It is first used in India 1962 in Mysore. Voting ink to ki ব্যবহার হয়? Silver nitrate. মনত রাখিব. Hydrogen is the lowest density element and osmium the highest density element. Lowest density element to ki? Hydrogen. আৰু highest density element to বুলি ক'লে কি হ'ব? Osmium. মনত ৰাখিব দেই. Silver bromide is commonly used chemical in photography. Tungsten has the highest melting and boiling point. Highest melting and boiling point থকা এলিমেন্টটো কি? Tungsten. ঠিক আছে? ফটোগ্ৰাফিত ব্যৱহাৰ হোৱা এলিমেন্টটো কি? Silver bromide. Radon is the heaviest gas. Heaviest gas to ki? Radon. Hydrogen peroxide is used to restore the color of old oil painting. Ethyl gyrol is used in a car radiator as it increases the freezing temperature. Age of fossils and archaeological excavation is determined by radioactive carbon C14. Non-stick utensil is made up of Teflon. Gelatin is used to prevent the melting of ice. Ice golat badha dia element ki? Gelatin. Ferrite chloride is used to stop bleeding because it is a strong coagulant. Barium is the responsible for green color in fireworks. Liquid hydrogen is used as a rocket fuel. Rocket fuel হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Liquid hydrogen. মনত ৰাখিব দেই. Fluorescent tube contains helium gas and neon gas. Copper is the first metal used by man. Titanium is called strategic metal. এখিনতে এটা কথা কওঁ, আপোনালোকলে বহুত কষ্ট কৰি আমি এনে ধৰণৰ সিৰিজবোৰ লৈ আহি থাকোঁ, গতিকে প্লিজ আপোনালোকে এটাই কাম কৰিব, আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। হেতুৱে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব।
আমি একো বিচৰা নাই জাস্ট আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভাল পাইছে আমাৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত দিব থাকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে আমি আপোনালোকৰ মতে ভিডিও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু এডেৰি পৰীক্ষা হ'বই গতিকে আমিও যিমান পাৰো ভিডিও আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকৰ তাৰ বাবে আমাক আপোনালোকৰ সহায় প্ৰয়োজন এটাই কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Lithium is the lightest metal. It weighs about half as much as water. Antacid drugs are used to productive relief burning sensation in stomach. Bakelite is used in electrical insulator, switches, handles of cookwares. Element common to all acid is hydrogen. সকলো এসিডৰ কমন এলিমেন্টটো কি বুলি কলে আমি কব লাগিব হাইড্ৰোজেন এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ আহে মনত ৰাখিব balloon are filled with helium most abundant metal in earth crust is aluminum carbon occur in the nature is purest form of diamond Gelatin is used to avoid melting of ice. ইতিমধ্যে পঢ়িছো tooth enamel is made up of calcium phosphate. Calcium phosphate acid is used in soft drink. In the absence of air and under high temperature and pressure, the dead organisms are converted into petroleum and natural gas. Nuclear fuel is the sun is helium. Metal constituent of chlorophyll is magnesium. Carbon dioxide is responsible for the swelling of bread. Kerosene is a mixture of aliphatic hydrocarbons. Most of the explosions in mines occur due to the mixing of methane with air. Titanium is known as metal of future. Impurity present in ore is Ganga. Paper is chemically cellulose. Xenon is also known as stranger gas. Butane is used in cigarette lighter. Cigarette lighter ki use kore butane. Metals are lustrous because they have free electrons. Noble gases are colorless and odorless. Petroleum is found in sedimentary rocks. Lead pencil contains graphite. Pencilot cut pencil jibo thake but ki thake basically graphite thake. Platinum is called white gold. Platinum ki boli koa hoy boga hon boli koa hoy. Nickel is used for the synthesis of banaspati ghee. Ammonia is synthesized through Haber process. Ozone is allotrope of oxygen. Cesium used in photoelectric cells which is used to convert sunlight into electricity. Calcium hydrate is used to prepare fireproof and waterproof clothes. During the process of rusting, the weight of iron increased due to the weight of oxygen which has combined with the iron. Fuse wire is made up of lead and tea. Gases used by sea diver for breathing are oxygen and helium. Ozone blackens silver shine. Egg shell is made up of calcium carbonate. To mora rakhibo dei, etu important hoy. Egg shell bur jikhini koni jitu cook etu kihere to upor jitu boga cover etu hol calcium carbonate. Mora rakhibo dei. Acid rain is caused when the air is polluted by nitrous oxide and sulfur dioxide gases. Acid rain not ki gas thake nitrous oxide aru sulfur dioxide gas. Alum is used as a water purifier. Alum water purifier hisabe ব্যবহার করা হয়. Electronegative elements are non-metal. Lignite known as the brown gold. Black lung diseases occur in people working in coal mines. Lead pollutes big cities are sources of lead is
emission from motor vehicle, industrial sources. Crooked glass is used to make sunglass. Acetyl salicylic acid, commonly known as aspirin. Acetyl salicylic acid, commonly aspirin boli jana jay. Barium hydroxide is known BARTA ba battery water. Benzoic acid is one of the most common preservative used in food processing industry. Deuterium is isotope of hydrogen. Efficiency of the catalyst depends on its molecular states. Mine explosions are mostly caused of mixing of air and methane. Natural rubber is a polymer derived from isoprene. Iron pyrite is known as the full golds. Ozone is diamagnetic in nature. Oxide of metal are alkaline. Paraffin wax is saturated hydrocarbon. Mercury vapor and argon is filled inside a tube light. Vinegar is an aqueous solution of acetic acid. Bee sting contain a methanoic acid. A photoelectric cell contains selenium metal. Zinc phosphide is used as rat poison. Hydrogen was the first element to be produced after Big Bang. Big Bangor pisot first jitu element srishti hoisil hetur naam ki hetu hol hydrogen. The nature of saliva is acidic. Still contain 0.1 to 2% carbon. Commonly used medicine for typhoid is chloromycetin. The chemical that is used in making artificial rain is silver nitrate. Aqua regia is a mixture of HCl and NHOT. Hematite is ore of iron. Acid is used to write on glass. Hydrochloric acid. Calcium and magnesium ion cause hardness of water. Pencil lead is made up of graphite. The hardest substance available on earth is diamond. Levisseur was the first person to classify element into metal and non-metal. Modern chemistry father Levisseur teme metal and non-metal hetu differentiate korisil ba classify korisil. Mon rakhibo. Copper and its alloy are natural antimicrobial material that organisms are transformed into petroleum and natural gases in absence of air. Alum is commonly used in water purification. Agote poisu mon rakhibo important hai. Ozone is all allotrope of oxygen. Ozone to ki oxygen to ami O2, ozone to O3. Ozone to oxygen or allotrope boli koise. Eto hoy mon rakhibo. Deuterium is isotope of hydrogen. Biogas chiefly contain methane. Biogas pradhan ke ki thake methane thake mon rakhibo. Ebo he carbon dioxide is responsible for the swelling of bread. Eto ebar agote pohisu. Eto mon rakhibo. Important. Chemical name of picric acid is trinitrophenol. Egg cell is made up of calcium carbonate. Eta agote pohisu CaCO3 calcium carbonate formula. Calcium carbonate jitu egg koni jitu cover boga cover ba jitu local dim tat olop halodiao thake cover to mane jitu ami bhangi pele bitor to pau he cover to calcium carbonate bone ba cover to calcium carbonate toyari mon rakhibo important azile mane asile ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কেমিষ্ট্ৰি দুটা বা তিনটা ভিডিও আনিম তাত আমি গোটেখিনি সামৰিলম গটিকে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আপোনালোকৰ মৰমে আমাক উৎসাহ দিব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে হিমান লাইক কৰি দিও আৰু ভিডিওসমূহ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰি দিওক যাতে সকলোৱে পঢ়ক সকলোৱে এবাৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰক ধন্যবাদ